Solution for first question. The angle between two planar vector A vector equal to root 3 by 2 I vector plus 1 by 2 j vector, B vector equal to minus root 3 by 2 plus 1 by 2 j vector, right? So this is the vector they have given. They are asking the angle between these two vectors. So angle between the vector formula is cos theta equal to A vector dot B vector divided by modulus of A vector into B vector, modulus of B vector, right? This is the formula. So here if you first in numerator you are having A dot B, right? So if you take A dot B I vector dot B vector, so இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணீங்க அப்படினா என்ன வரும் root 3 into root 3, so 3, so minus இருக்கு minus 2 into 2 4, so this is A dot B vector plus 1 by 2 into 1 by 2, that is 1 by 4. So if you take minus 2 by 4, so if you eliminate, the answer is minus 1 by 2. So this is the answer for numerator, that is minus 1 by 2 is the answer for A dot B. Next, if you take modulus of A vector, so modulus means root of this coefficient of I vector square, so 3 by 4. Next plus இதோட coefficient square 1 by 4. So again this 4 by 4, answer is 1. Here also if you see only minus thing is there, if you take square it will become plus, so the same answer will come 1 into 1 equal to 1. So cos theta equal to cos inverse of 1 by 2. So cos வந்து எந்த theta minus 1 by 2 இருக்கும் அப்படினு பார்க்கணும். இப்போ ஆப்ஷனை பாருங்க. Option 4 option they have given. First option 30, second option 60, third option 90 and fourth option is 120 degree, right? So you know the cos table and the sin cos table க்கு உங்களுக்கு 30 45 60 90 க்கு வேல்யூ தெரியும். அது எந்த வேல்யூமே என்ன வராது, நெகட்டிவ்ல வராது. So only thing if you take 120 degree 120 degree மட்டும் தான் என்ன வரும், நெகட்டிவ் வரும். So answer is 120. Now solution for second question. Read the second question. Which one of the following is not associated with the vector calculus? Option A is Stokes theorem, option B Gauss divergence theorem, option C is Green's theorem, option D Kennedy's theorem. Which one is not associated with vector calculus? You have seen all these three things in vector calculus. Only thing Kennedy's theorem you have not seen. Kennedy's theorem will come in mechanical, right? So இது மட்டும் தான் என்னது வெக்டர் கால்குலஸ்ல இருக்கு. So option D is the correct answer. They are asking not associated with the vector calculus, so option D is the correct answer. Solution for third question. Stokes theorem connects option A line integral and surface integral, option B surface integral and volume integral, option C line integral and volume integral, option D is gradient of a function and its surface integral. First of all you should know, we are in vector calculus we are seeing three theorems. One is called as Stokes theorem. Second one is called as Green's theorem, and third one is called as Gauss divergence theorem, right? Gauss divergence theorem. In Stokes theorem is associated with the line integral is converted into surface integral. Line integral is converted into surface integral, right? In Green's theorem, line integral is converted into double integration, right? So Gauss divergence theorem is associated with the surface integral is converted into volume integral. So they are asking the Stokes theorem, so option A is the correct one because line integral into surface integral. Solution for fourth question. Divergence of three-dimensional radial vector R vector is. Divergence of R vector they are asking. Before going to see the divergence of R vector, you should know what is mean by R vector first. R vector means position vector, that is xi vector plus yj vector plus zk vector. So the position vector nu சொல்லுவாங்க, இல்லனா என்னது radial vector nu சொல்லுவாங்க, ரைட்டா? So if you take modulus of R vector, that is magnitude of R is equal to magnitude of R na root of x square plus y square plus z square, it is equal to what? It is equal to R. So if you take square on both sides,
r square is equal to x square plus y square plus z square, right? இப்போ so just to keep like this, just next இப்போ இங்க என்ன இந்த ப்ராப்ளம்ல divergence of r vector கேக்குறாங்க. some more ப்ராப்ளம்ல என்னன்னா gradient of r னா என்ன, gradient of r ஓட வேல்யூ என்ன, இல்லனா curl of r vector ஓட வேல்யூ என்ன, curl of r vector ஓட வேல்யூ என்ன அப்படினு சொல்லி கேட்பாங்க, சரியா? so gradient of r அப்படினா உங்களுக்கு தெரியும், gradient of r means how to find gradient of r equal to dou r divided by dou x I vector plus dou r divided by dou y j vector plus dou r divided by dou z k vector, right? so now dou r divided by dou x na oda value theriyum, ungalku r square oda value theriyum. so just to differentiate this r with respect to x, if you differentiate 2r into dou r in the side and around is equal to 2x into dou x. so idella enna constant aidum 0 aidum, so 2 will be getting cancelled. so dou r divided by dou x, because we need dou r divided by dou x, dou r divided by dou x is equal to what, x by r. similarly dou r divided by dou y equal to what, y by r. dou r divided by dou z equal to z by r. so if you substitute here, r is common, so 1 by r take outside, xi vector plus yj vector plus z k vector, xi vector. so this xi vector plus yj vector plus zk vector is also known as r vector, right? so you can write r vector divided by r, magnitude of r. this is called as gradient of r. don't forget, gradient of r means r vector divided by r, magnitude of r, right? so இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். sometimes gradient of r ஓட வேல்யூ என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க, ரைட்டா? so now in this problem they are asking divergence of r. so divergence of r எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். divergence of r vector means, divergence of r vector is dou x divided by divergence of r vector na உங்களுக்கு தெரியும், dou by dou x I vector, dou by dou y j vector, dou by dou z k vector into this r vector. r vector ஓட வேல்யூ என்ன, xi vector plus yj vector plus zk vector. so இதுல பாத்தீங்க அப்படினா x ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா 1 வந்துரும், so 1 again j again 1, z ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வந்துரும், 1 வந்துரும். so answer is 3. don't forget, divergent of r vector is equal to 3. so option for this question is whichever the option is having 3, that is the correct answer, right? now we have seen the gradient of r, divergence of r, right? now you should know what is meant by curl of r. curl of r means, just curl means you know, right? so I vector j vector k vector dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. this is the formula for curl of curl vector, right? so இங்க r ங்கிறதுக்கு x y z. so if you take everything will become 0. so curl of r vector is, curl of r vector equal to 0. so from this you should remember 3 results, that is gradient of r vector is equal to r vector divided by r, divergence of r vector is equal to 3, curl of r vector is equal to 0, right? இந்த மூணு ரிசல்ட்டும் நீங்க இந்த ப்ராப்ளம்ல இருந்து கத்துக்கணும், சரியா? next fifth question, if r vector equal to x ax vector plus y ay vector plus z az vector, this is called as position vector. similar to r vector is equal to xi vector plus yj vector plus zk vector, and they have given in the problem modulus of r vector equal to r. then they are asking divergence of r square into gradient of ln r, gradient of ln r. this is the question they are asking, right? so before, that is in last problem we have seen the 3 result, that is gradient of r vector oda value enna, r vector divided by r, gradient of r oda value r vector divided by r, divergent of r vector oda value வந்து 3, curl of r vector வந்து எவ்வளோ
0. ஸோ இந்த மூணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரிங்களா. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைவர்ஜென்ட் ஆஃப் ஆர் வெக்டர் இன்ட்டு கிரேடியன்ட் ஆஃப் லான் ஆர் அப்படின்னு வந்திருக்கு. இப்போது இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. இது வந்து என்னது கிரேடியன்ட் ஆஃப் லான் ஆர், தட் இஸ் கிரேடியன்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர், கிரேடியன்ட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆர். இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா f dash of r இந்த ஃபங்க்ஷனை ஒரு டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு இன்ட்டு r vector divided by r. This is the formula for the gradient of function of r. This is simply r. r means r vector divided by r. Function of r அப்படின்னா அதை ஒரு டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டு இன்ட்டு r vector divided by r. இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரைட்டா. ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிரேட் ஆஃப் ln r. ln தான் ஃபங்க்ஷன் இப்போ. ஸோ grade of ln r equal to function என்னது ln. ln ஒரு டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணீங்கன்னா என்னது 1 by r into r vector divided by r. So answer is r vector divided by r square. r vector divided by r square. So instead of this value you can substitute, instead of this you can substitute r vector divided by r square. So இங்கே ஒரு r square வெளில இருக்கு. So r square will be getting cancelled. Remaining என்ன இருக்கு divergent of r vector. Now again you know divergent of r vector value is equal to what? 3. So this is the correct answer. Now solution of 6th question. Divergence of vector field x square z I vector plus xy j vector plus minus y z square k vector at 1 comma minus 1 comma 1. Divergence of this vector they are asking, right? Divergence of this vector. So take this vector as whatever f vector nothing. Take this vector as f vector. So divergence of f vector is equal to, you know, so dou by dou x I vector plus dou by dou y j vector plus dou by dou z k vector is a divergent dot that vector f vector. F vector value na x square z I vector plus xy j vector minus y z square k vector. So if you take dot product another I into I, so differentiation of this value is 2x with respect to x, 2x into z plus, so jj will be jj அப்படினா என்னது இதோட இதை வந்து with respect to y பண்ணீங்க அப்படின்னா x plus next k வெக்டரோட வேல்யூ. ஸோ இதை வந்து z பொறுத்து பண்ணீங்க அப்படின்னா வரும் மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் y z. So this is the value of divergent of f vector and they are asking at what 1 comma minus 1 comma. So next divergent of f vector at 1 comma minus 1 comma 1. So just substitute the value here. So value substitute பண்ணீங்கன்னா வரும் z ஓட வேல்யூ x ஓட வேல்யூ positive 1, so 2 plus x ஓட வேல்யூ 1 minus 2 into y ஓட வேல்யூ minus 1, z ஓட வேல்யூ positive 1. So 3 இங்க என்னது plus 2, answer is 5. So this is the answer. Divergence of f vector at this point is equal to 5. Solution for 7th question. Curl of a vector v x comma y comma z is equal to v vector, curl of v vector, right? V vector equal to 2x square I vector plus 3z square j vector plus y cube into k vector at x equal to y equal to z is equal to 1, right? So you want to find the curl of v vector, curl of v vector. So curl of v vector means I vector, j vector, k vector, dou by dou x, dou by dou z, dou y, dou by dou z. So now x oda coefficient, sorry I oda coefficient 2x square 3z square y cube. ரைட்டா, இப்போ நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் I into so differentiation of y cube is equal to 3y square minus this one differentiation of z square 3z square is equal to 6z.
minus j vector so இத பாத்தீங்கன்னா 0 வந்துரும் இத பாத்தீங்கன்னா z ல எந்த டேர்ம் கிடையாது இங்க x ல எந்த டேர்ம் கிடையாது அதனால என்ன வரும் 0 வந்துரும் நெக்ஸ்ட் plus k vector so இங்க என்ன இருக்கு z term 0 இங்க x term இல்ல 0 so answer is I vector okay at point they have given x oda value என்ன 1 y oda value 1 z oda value அப்ப 3 minus 6 so minus 3 I vector is the right answer. Solution of 8th question, if the vector f vector is irrotational then 4 options they have given. So if the vector is irrotational vector, that vector should have curl of f vector, curl of that vector must be equal to 0, that is curl of that vector equal to 0. If curl of vector equal to 0 means then that is known as f vector is called as irrotational vector, right? எப்போ வந்து curl of that vector equal to 0 னு வருதோ then that f vector is known as irrotational vector. Similarly divergence of f vector equal to 0, divergence of f vector equal to 0 means that f vector is known as solenoidal vector, right? So எப்போ curl 0 னு வருதோ the irrotational vector, எப்போ வந்து divergence of f vector equal to 0 னு வருதோ then f vector is known as solenoidal vector. And also sometimes they will say if curl of f vector equal to 0 means irrotational and also it is called as conservative vector, right? இந்த மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. One of the gate problem they have mentioned like this, right? இப்போ curl வந்து curl of f vector equal to 0 அப்படினா then that vector is also known as conservative vector and irrotational vector, right? So divergence of f vector equal to 0 means then that is known as solenoidal vector. Solution of 9th question, if w is a constant vector and v vector equal to omega vector into r vector or w vector, then omega is called as, actually v vector is called as, இது வந்து velocity, linear velocity, it is angular velocity into radius, right? Angular velocity into distance, right? So you know this is called as what? Angular velocity half into curl of v vector, half into curl of v vector. It is v vector linear velocity is formula is angular velocity into distance or radius, right? So omega formula is half into curl of v vector, so that is the right answer. Solution of 10th question, if f vector equal to ax I vector plus by j vector plus cz k vector, then double integral of s into f vector dot ds vector equal to, where s is the surface of the unit sphere, s is the unit sphere, surface of unit sphere. So you know, see they are asking surface integral, right? Surface integral, that is f vector dot ds vector. So you know three theorem, that is Green's theorem, cos divergence theorem and Stokes theorem. Surface integral வரது பாத்தீங்க அப்படினா mostly cos divergence theorem, right? So cos divergence theorem tells this double integral f vector dot ds vector is equal to triple integral of divergent of f vector into divergent of f vector into dv vector, divergent of f vector into dv vector. So easily they have given the vector f vector, so you can find the divergent, right? So divergent of this vector can be calculated, so directly I will substitute triple integral divergent of f vector. So divergent means here x differentiate பண்ணீங்க அப்படினா என்ன வரும், a மட்டும் தான் வரும், a plus remaining இதை y பொறுத்து differentiate பண்ணீங்க அப்படினா இந்த b plus z பொறுத்து differentiate பண்ணா என்ன வரும், c into dv vector. So these three are constant, a plus b plus c is equal to constant, triple integral of dv vector. Here triple integral dv, it is mentioning the volume. They clearly mentioned it is called as unit sphere. It is unit sphere, right? What is the value of means volume formula for sphere? 4 by 3 pi r cube. They have mentioned unit sphere. Unit sphere means radius is equal to what? 1. So if you substitute 1, the volume formula is, volume answer is
4 by 3 into pi. So if you substitute here 4 by 3 divided by pi into a plus b plus c. So this is the right answer. Solution of 11th question. The value of curl of grade of f vector, where f vector they have given us 2x square minus 3y square plus 4z square, right? They are asking the curl of grade of f vector equal to what, right? So curl of grade of f vector. So இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதே மாதிரி 3 வெக்டர் ஐடென்டிட்டி, மொத்தம் வெக்டர் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 6 ஃபார்முலா இருக்குது. வெக்டர் ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சர்டைன் ஃபார்முலா இருக்குது. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன் divergent of del of pi, that is divergent of gradient of pi vector is equal to, so it is equal to del square into pi, del square into pi, del square into pi. So this is the first formula, first vector identity, and second vector identity is divergent of curl of v vector, divergent of curl of v vector. So divergent of curl of v vector formula is equal to 0. Answer is 0. And third is curl of gradient of pi is equal to also 0, right? So இது எப்படி சார் ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா, நான் எப்போவே ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா கிரேடியன்ட், வெக்டரில் கிரேடியன்ட் பார்ப்போம், அப்புறம் என்னது டைவர்ஜென்ட் பார்ப்போம், அப்புறமேல் என்னது கர்ல் பார்ப்போம், ரைட்டா? இதை வந்து 1ன்னு வச்சுக்கோங்க, இது 2ன்னு வச்சுக்கோங்க, இதை 3ன்னு வச்சுக்கோங்க, சரியா? ஸோ டைவர்ஜென்ட் அப்படின்னா என்னது 2, இது என்னது கிரேடியன்ட் 1, 2 + 1 எவ்வளோ 3. அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் டைவர்ஜென்ட் 2, இது 3, 3 + 5 சாரி 2 + 3 5. ஸோ இது 3, இது வந்து 1. ஸோ கூட்டினீங்கன்னா 4. 3க்கு மேலே போயிட்டாலே என்னது 0 வந்துடணும், 3க்கு மேலே போயிட்டாலே 0 வந்துடணும். இப்படின்னு ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுங்க. பட் இட் இஸ் நாட் தி எக்ஸாக்ட் ப்ரொசீஜர், ஒன்லி ஃபார் ரிமெம்பரிங் ஐ எம் சேயிங் திஸ், ரைட்டா? ஸோ இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். 3 + 1 அப்படின்னா எவ்வளோ 4, அப்போ 3க்கு மேலே போயிடுச்சு 0, இதுவும் 0, ஸோ இது வந்து 3. ஸோ சம் ஆன்சர் வில் கம், தட் இஸ் del square pi. இதை ஷார்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுங்க, ரைட்டா? நவ் தே ஹவ் மென்ஷன்ட் curl of grade of f, curl of grade of some function they have given f vector, f ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, ரைட்டா? ஸோ இதில் பையங்கிறது என்னது ஸ்கேலார், இது வந்து என்னது ஸ்கேலார் ஃபங்க்ஷன் தான். ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன 0. ஸோ டைரக்ட்லி கண்ண மூடிட்டு என்னது ஆன்சர் இஸ் 0 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். சொல்யூஷன் ஆஃப் 12th கொஸ்டின். இஃப் f vector equal to ax y plus b z cube I vector plus 3x square minus cz into j vector plus 3xz square minus y into k vector, and they are saying this vector is irrotational, then find a comma b comma c. a b ஓட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க, ரைட்டா? a b ஓட வேல்யூ என்னன்னு சொல்றாங்க. then they have mentioned this vector is the irrotational vector. Irrotational vector means what? Curl of that vector equal to 0. Curl of that vector equal to 0. So curl of vector எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Curl of f vector equal to ijk dou by dou x dou by dou y dou by dou z. So I ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னது axy plus bz cube 3x square minus cz 3xz square minus y. So if you found curl of f vector, that is I vector into, இங்கே டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? I vector அப்படின்னா இதை ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம், ஒய்யை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் -1, இங்கே இசட்டை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்? மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் சி மைனஸ் ஜே வெக்டர். ஸோ ஜே வெக்டர் அப்படின்னா இந்த ரோ இந்த காலம் கேன்சல். எக்ஸை பொறுத்து இதை பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும்? 6. எக்ஸை பொறுத்து பண்ணிங்க அப்படின்னா 3z ஸ்கொயர், 3z ஸ்கொயர் மைனஸ் இதை இசட்டை பொறுத்து பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும்? இங்கே 3z க்யூப் இருக்குது, க்யூபை பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும்? 3
is 3b z square அப்படின்னு வந்துரும். next plus k vector மறந்துட்டோம் அப்படின்னா என்ன வரும் 3 that is 6x because x square இருக்கு so 2x னு வரும் into 3 6x பண்ணீங்க அப்படின்னா minus ax so this because they are telling irrotational so curl of this vector equal to 0 so this entire term is equal to 0. This entire term equal to 0 means individually coefficient of I equal to 0, coefficient of j equal to 0 and coefficient of k equal to 0, right? So minus 1 plus c equal to 0, from this c value is 1. Next coefficient of j vector 3z square minus 3bz square so இது equal to 0 னு பண்ணும்போது என்ன வரும் 3z square is equal to 3bz square னு வரும் so z square bb will be getting cancelled so b answer is 1. Next coefficient of k that is 6x is equal to ax so a equal to what 6 so from this your answer is 6 comma a க்கு பதிலா எவ்வளவு 6 comma b க்கு பதிலா 1 comma c க்கு பதிலா எவ்வளவு 1 so answer is 6 comma 1 comma 1. Solution for 13th question, the maximum value of directional derivative of function pi equal to 2x square plus 3y square plus 5z square at point 1 comma 1 comma minus 1. They are asking the maximum value of directional derivative. Maximum value of directional derivative means what? Maximum value of directional derivative means gradient of pi into modulus. Sorry, modulus of gradient of pi, right? First take gradient of pi. Gradient of pi means what? So gradient எடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் dou pi I vector plus dou pi j vector plus dou pi by dou z k vector. This is the gradient formula, right? So if you substitute here, so x பொறுத்து differentiate பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும் 4x I vector so வேற டேர்ம்ல x கிடையாது next என்னது இதுல y இருக்கு so 6y j vector plus 10z k vector so இது என்னது gradient of pi. So if you want to take modulus so just to take so you want to substitute the point here point at that value substitute பண்ணீங்க அப்படினா 1 comma 1 comma minus 1 இங்க 1 வந்து என்ன ஆயிடும் 4 I vector ஆயிடும் plus 6 j vector ஆயிடும் minus 1 substitute பண்ணீங்கனா minus 10 k vector ஆயிடும் ரைட்டா இப்போ நீங்க இதுக்கு வந்து modulus எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் 16 plus 36 plus 100 so எவ்வளவு வருது இது வந்து 52 so root 152 so the maximum directional derivative value is root 152 this is the right answer. Then solution for 14th question, the vectors field f vector equal to x I vector plus y j vector where I and j are unit vectors. I and j are unit vectors. Then they are asking option A divergence free but not irrotational, option B is irrotational but not divergence free, option C divergence free and irrotational, option D neither divergence nor irrotational. So I already told you divergence free means what? Divergence free means அது வந்து divergence கிடையாதுன்னா del of divergence vector del of f vector equal to divergent of that vector equal to 0 means then that is called as divergence free, right? So it is also known as divergence free means also known as solenoidal vector, divergence free means what? Solenoidal. And they are asking the irrotational means what? Irrotation means del cross f vector equal to 0, that is curl of that f vector equal to 0, it is called as irrotational vector. So you want to find whether it is divergence free or irrotational, right? So first divergent கண்டுபிடிங்க இதுக்கு divergent of f vector equal to so
f1 into xi vector plus f2 into yj, because this is two dimensional vector, so x y மட்டும் எடுத்தா போதும். so x பொறுத்து differentiate பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும், இங்க 1 வந்துரும். so 1 plus y பொறுத்து இந்த term differentiate பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும், again 1 வரும். so answer is 2. it is not equal to 0, so it is not divergence free. It is not divergence free. Next you want to calculate the curl of this vector. Divergence okay. Next you want to calculate curl of f vector. Curl of f vector means ijk dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. so x y here another 0. பாத்தீங்க அப்படினா x க்கு நேரா x, y க்கு நேரா y மட்டும் தான் இருக்கு, வேற x y z டேர்மே கிடையாது. அப்ப கண்டிப்பா என்ன ஆயிடும், 0 ஆயிடும். if you want you can check, right? so 0 ஆயிடும். so curl equal to what, 0. curl of this vector equal to 0, but divergent of this vector not equal to 0, not equal to 0, not equal to 0, that is equal to 2. so this is not divergence free and irrotational, not divergence free and irrotational. so option B is the correct answer. In solution for fifth question, the point of application of force, comma 0 comma 6 comma 8. so you can write this as 6j vector plus 8k vector is changed from p equal to 1 comma minus 1 comma 2 to q equal to minus 1 comma 1 comma 2. so ரெண்டு பொசிஷன் கொடுத்திருக்காங்க, ரைட்டா? so they are asking the work done ஓட வேல்யூ கேக்குறாங்க, சரியா? work done ஓட வேல்யூ கேக்குறாங்க. so work done is equal to f vector dot dr vector, f vector dot force into distance is known as work done, right? force into displacement, but displacement means final minus initial. so dr vector can be calculated as dr vector, so 1 minus 1 வந்து என்னது, 0 I vector, 1 minus of minus 1 plus 2 j vector, 2 minus 2 plus 0 k vector, right? k vector. so it is dr vector. so f vector ஓட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும், f vector is this one. so ரெண்டுத்தையும் நீங்க டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும், so இங்க 0 இங்க 0, so இங்க j கிடையாது, I கிடையாது, இங்க k value 0, so 6 into 2 what, 12. so f vector dot dr vector equal to what, 12. so this is known as work done. so work done value is what, 12. so this 12 is the correct option. Solution for 16th question. The unit normal to the plane 2x plus y plus 2z equal to 6. so you can write this as 2x plus y plus 2z minus 6 equal to 0. so it is unit normal vector, can be expressed in the vector form, can be expressed unit normal vector கேக்குறாங்க. unit normal vector னா என்னது, a vector dot modulus of a vector. if you take this as a vector dot modulus of a vector, so a vector means what, 2x I vector plus yj vector plus 2z k vector. it is a unit normal a vector, right? so if you take modulus எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும், modulus எடுத்தா unit normal vector னு சொல்றாங்க. so xyj value is equal to 1 comma 1 comma 1. so போடிங்கன்னா என்ன வரும், so it is just a vector, right? a vector. so a vector unit normal na 2I vector plus yj vector plus z j vector plus 2k vector, right? so if you take modulus எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும், 4 plus 1 plus 4, so root 9 equal to what, 3. so இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணீங்க அப்படினா ஒரு ஆன்சர், யூனிட் நார்மல் வெக்டர் equal to 2 by 3 I vector plus 1 by 3 j vector plus 2 by 3 k vector. so this is the right option. then solution of 17th question,
if v vector is a differentiable vector function and f is sufficient differentiable scalar function, v vector is the vector function and f vector is called as scalar function, they have mentioned, right? Then they are asking curl of f into v vector. V vector is curl of f dot v vector, right? So here I told you already, for this you have vector identity formula. You have totally 6 formulas. Out of the 6, 3 we have discussed already, that is divergent of gradient of pi, divergent of curl vector, curl of grade of pi. So in the 3 formula already paathachi. Remaining 3 formula is divergent of pi of v vector. Here pi is the called as scalar vector and v is the scalar function, v is the vector function. So for this the formula is just to pi into divergent of v vector plus del pi dot f vector, del pi dot f vector. Similarly, curl of pi dot v vector is equal to pi into curl of f vector plus del pi cross f vector, del pi cross f vector. This is the formula you should remember. And del of f vector cross g vector, இது ரெண்டுமே என்னது vector function. இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா then g vector into curl of f vector, g vector into curl of f vector minus f vector into curl of g vector, f vector into curl of g vector. This is the formula. Now if you look this problem, curl of f dot v vector, curl of f dot v vector means f means scalar function, v means vector function. இதே formula தான், instead of pi we can substitute f. So curl of f dot v vector is equal to f into curl of f vector plus this is gradient of pi into f vector, gradient of pi into f vector. So gradient of pi into f vector plus f into curl of f vector. So this is the right answer. F means here instead of f they have mentioned it is f, right? So it is f. So it is f, capital F. F means vector function, pi means scalar function. But here instead of f they have given v. Just to substitute v. So pi ku badala small f. So grade of f into cross product into v vector plus f into curl of v vector. This is the right option. Solution for 18th question. If the velocity vector in 2-dimensional flow field is v vector is equal to 2x y I vector plus 2y square minus x square j vector, then verticity vector will be verticity vector அப்படினா that is curl of v vector. verticity vector நானது curl of v vector. இதுல இன்னொன்னு இருக்கு rotational vector அப்படினு சொல்லிட்டு. rotational of v vector is equal to what? 1/2 into curl of v vector. rotational vector னு கேட்டாங்கன்னா 1/2 into v vector. இந்த rotational vector தான் என்னது? omega vector னு சொல்லுவாங்க. omega னு சொல்லுவாங்க, ரைட்டா? that is angular velocity, omega னு சொல்லுவாங்க. that is 1/2 into curl of v vector. இதே verticity vector னா டைரக்ட்லா rotation divided by 2. sorry, rotation into 2, that is verticity is equal to curl of v vector, right? Just to find the curl of this vector, that is known as verticity. So curl, if you find curl of this vector I j k, so here dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z, so 2xy
இங்கே 2y ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது என்னது 0. சரிங்களா? இப்போது கேர்ள் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஐ வில் ரைட் ஹியர் curl of v vector is equal to, ஸோ இந்த டேர்ம் எலிமினேட் பண்ணிங்கன்னா இது 0 ஆகிடும். இதில் z டேர்ம் கிடையாது 0 i வெக்டர் ப்ளஸ் j டேர்ம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே 0, இங்கே z டேர்ம் இல்லை அதுவும் 0 ப்ளஸ் k வெக்டர் இன்டூ இதில் எடுத்தீங்கன்னா மைனஸ் 2x இங்கே இருந்தால் வரும் minus 2x. ஸோ ஆன்சர் இஸ் curl of this vector is minus 4x k vector, minus 4x k vector. This is the verticity vector. This is called as verticity vector, verticity of v vector. Right? Solution of 19th question. The work done by the force F vector is equal to 3x I vector plus 4y j vector. Then it moves a particle on the curve 2y equal to x square from 0 to 2, 2. They have given this curve and point, right? So they are asking the work done by the force. Work done by the force means, you know what is the formula of work done? Work done equal to integral of f vector dot dr vector, f vector dot dr vector. So f vector dot dr vector, f vector ங்கிறது என்ன அப்படின்னா இந்த வெக்டர், dr vector அப்படின்னா என்னன்னா dr vector is equal to dx I vector plus dy j vector, dy j vector. So dx instead of dx நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது, ரைட்டா? இதை நம்ம ஒரே ஃபங்க்ஷனாக மாற்றணும். அதுக்காக தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, இந்த கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட்டு இதுலேருந்து என்ன கண்டுபிடிங்க, ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. ஒய் ஈக்குவல் டு வாட், எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2, எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை 2. ஜஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள். டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன வரும், 2 into dy plus 2x into dx. இந்த dy கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா என்ன வரும், x dx, ரைட்டா? ஸோ இதுக்கு பதிலாக என்னென்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், dx I வெக்டர் ப்ளஸ் dyக்கு பதிலாக x dx j வெக்டர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், x dx j வெக்டர்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், ரைட்டா? ஸோ ஜஸ்ட் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட், ஒர்க் டன் இஸ் ஈக்குவல் டு f வெக்டர் 3x into dx வெக்டர், பிகாஸ் I and I ப்ராடக்டில் வரும், ப்ளஸ் 4y into dy vector, 4y into dy vector. ஸோ இதுலேருந்து நீங்கள் எக்ஸுக்கு பதிலாக 3x dx ப்ளஸ் 4yக்கு பதிலாக என்னது x ஸ்கொயர் பை 2 இன்ட்டு dyக்கு பதிலாக என்ன எழுதலாம், இங்கே dyக்கு பதிலாக என்னென்னு எழுதியிருக்கோம், x into dx, x into dx. So 2 will be getting cancelled. So என்ன வரும், 3x dx plus 2x cube dx. So if you integrate 3x square by 2 plus 2x power 4 divided by 4. So they have given the formula as 0,2. So integral 0,2. So 2 substitute பண்ணினா என்ன வரும், இங்கே 4 12 by 2 plus இங்கே 2 substitute பண்ணிங்கன்னா 16 by 4, 4 into 2 is 8. So 6 plus 8 is equal to 14. So option is 14. Solution of 20th question. If pi and psi are the scalar function, then the value of del dot del pi cross del psi, what they are asking, right? So you know this is the in the form of, you have one vector identity, that is sixth identity is del cross f vector cross g vector, f vector cross g vector. So இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, g into curl of f vector
minus f dot curl of g vector, curl of g vector. So இப்போ இந்த instead of g என்ன இருக்கு, psi இருக்கு, del psi இருக்கு. So del psi into curl of அப்படின்னா curl of f vector, f vectorனா என்னது, del pi minus f vectorக்கு பதிலா del pi இருக்கு into curl of g vectorக்கு பதிலா del psi. Right? So the value of this is equal to 0 and this also becomes 0. So answer is 0.